హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్. నేను మీ చాణక్య. గైస్, ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు ఓవర్సీస్కి వెళ్ళి ఎవరైనా కానీ చదువుకోవాలనుకుంటున్నారా? లైక్ యూకే, యూఎస్ఏ, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా అండ్ ఈవెన్ దుబాయ్లో కూడా. సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం ద బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ కన్సల్టెన్సీ ఒకటి, అదే లియో ఎడ్యుకేషనల్ ఓవర్సీస్ అనమాట. మరి దీని గురించి ఇంకా మనకు అయితే వివరంగా చెప్పడానికి ఇప్పుడు మనతో పాటు కూడా హెడ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ రిక్రూటర్ అయిన సాయినందిని గారు ఉన్నారు. ఆవిడతో మాట్లాడదాం. అండ్ మెయిన్గా వేరే ఓవర్సీస్ కన్సల్టెన్సీస్కి అండ్ లియో ఎడ్యుకేషనల్ ఓవర్సీస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటో కూడా క్లారిటీగా చెప్తారు. ఆవిడతో మాట్లాడారు. అండ్ మీరు యూకేకి ఇప్పటి వరకు బోల్డ్ ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ పంపించే ఉంటారు కదా. అండ్ వాళ్ళకు అంటే ఒక యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయ్యేంత వరకే మీరు సపోర్ట్ చేస్తారా, లేకపోతే ఆ తర్వాత అంటే వర్క్ పర్మిట్ విషయంలో అయినా కానీ ఆ 2 years అయిపోయిన తర్వాత కూడా మీ సపోర్ట్ అనేది ఉంటుందా? Work permit అంటే we cannot definitely tell on these things, but according to our student profile, if we really have any opportunity that we got and we have a student with that skill set అనుకున్నప్పుడు we'll definitely refer that student అంటే. ఓకే, అంటే ఆ తర్వాత కూడా మీ సపోర్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ కొన్ని యూనివర్సిటీస్ ఈవెన్ యూకే అయినా కానీ యూఎస్ఏ మీరు పంపిస్తున్న ఐఎల్స్, టోఫెల్ అండ్ ఇలాంటివి అవసరం లేకుండా కూడా ఉన్న యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి కదా. ఆ యూనివర్సిటీస్ కి ప్రాసెస్ కానీ ఎలా ఉంటుంది? అంటే ఇప్పుడు బేసిక్లీ ఫర్ యూకే అండి, స్పెసిఫిక్ గా వితౌట్ ఐఎల్స్ ఐ మీన్ యూ విల్ స్టిల్ గెట్ గుడ్ యూనివర్సిటీస్, బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ యూకే ఎనీ కంట్రీ అండి, ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ టు సజెస్ట్ టు ఎనీ స్టూడెంట్ టు రైట్ ఐఎల్స్ అండి. ఐఎల్స్ ఈస్ అక్సెప్టెడ్ టు ఎనీ కంట్రీ. ఐఎల్స్ ఈస్ నాట్ అ రాకెట్ సైన్స్, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ, బట్ స్టూడెంట్స్ చాలా దాన్ని కాంప్లికేటెడ్ గా ఫీల్ అయిపోతారు. ఎగ్జామ్ దట్ వీఆర్ రైటింగ్ అన్ ఎగ్జామ్ 20,000 ఎగ్జామ్ ఫీజెస్ 20,000 సమ్ అప్రాక్స్ అండి, బట్ స్టూడెంట్ ఇంకా 20,000 పెట్టి ఎగ్జామ్ రాస్తుంటే దాన్ని చాలా కాంప్లికేటెడ్ గా ఫీల్ అవుతారు. బట్ ఇఫ్ స్టూడెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ గుడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇన్ దేర్ కాలేజ్, జనరల్ కమ్యూనికేషన్, స్పీకింగ్, రీడింగ్, రైటింగ్, లిసనింగ్, ఇవి జనరల్ గా ఉన్నా కూడా దే కెన్ ఈజీలీ స్కోర్ 6.56 ఇన్ ఓవరాల్. కానీ దాన్ని చాలా కాంప్లికేటెడ్ గా ఎగ్జామ్ అంటే దట్ ఐఎల్స్ సెల్ఫ్ సేస్ ఇట్స్ అ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ ఎగ్జామ్ అని టెన్షన్ తో ఫీల్ అయిపోయి జనరలీ పీపుల్ దాన్ని చాలా టెన్షన్ తో రాస్తారు. బట్ అదర్వైజ్ ఇట్స్ రియల్లీ ఈజీ. అండ్ ఆ ఎగ్జామ్ రాస్తే సో మెనీ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ గివింగ్ scholarships if student is having IELTS and all. So even if you are not planning to US, you can immediately plan to different country because you already have IELTS scorecard, and IELTS is valid for 2 years. Okay. And the best part is we are giving free online training. Student can join from anywhere. Okay. And it's a live class. We do not do any recorded sessions. It's a live class with a trainer, and we have seen very good results from our students scoring 7.58 also. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడైనా కానీ స్టూడెంట్స్ వేరే నార్మల్ టౌన్స్ లో ఉంటారు. సో వాళ్ళని మిమ్మల్ని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి? ఒకవేళ అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఈ ఆన్లైన్ కోర్స్ అనేది కూడా ఎలా మీరు ఇస్తూ ఉంటారు? మావి యాక్చువల్లీ అన్ని బ్రాంచెస్ కి వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయండి. ఐల్ టెల్ యూ ది బ్రాంచెస్. వీ హ్యావ్ అ బ్రాంచ్ ఇన్ హైదరాబాద్ విచ్ ఇస్ ఇన్ అమీర్పేట్ అండ్ కుకట్పల్లి. వీ హ్యావ్ బ్రాంచెస్ ఇన్ ఏపీ వేర్ గుంటూరు, విజయవాడ, వైజాగ్, నర్సరావుపేట్. Again we have a branch in Chennai. Again we have a branch in Mumbai, and then again we have branch in London. Okay, so these are the branches. We are also available on Instagram, LinkedIn, social media lo our presence is there. We are also in Google, so you can just type your global overseas Hyderabad and you land up on our page. Okay. You can see all the reviews, you know, almost it is 5-star rating to Leo Global Overseas. Okay. And you can also see all the you can also read all the reviews. అండ్ ప్రెసెంట్ కొన్ని అంటే అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సెస్ కి పంపిస్తూ ఉంటారు, ఇంకొన్ని అయితే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సెస్ కి పంపిస్తూ ఉంటారు. కమింగ్ టు ద లియో ఎడ్యుకేషనల్ ఓవర్సీస్ దానిలో సో ఈ 2 కోర్సెస్ కి సంబంధించిన వాళ్ళని పంపిస్తుంటారా, లేకపోతే ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ ఫర్ ఓన్లీ ఒకటేనా? No, we also send undergrad కి పంపిస్తుంటాము, పోస్ట్ గ్రాడ్ మాస్టర్స్ కి కూడా పంపిస్తాము. There are specific universities who also accept PhD. Okay. So PhD, there are courses for PhD also in UK. So PhD కూడా చేస్తాం. ఓకే. అంటే మెయిన్ గా అప్లికేషన్ విషయంలో స్టూడెంట్స్ కొన్ని మిస్టేక్స్ అనేది కూడా చేస్తూ ఉంటారు కదా. అంటే వాళ్ళు జనరల్ గా చేసే మిస్టేక్స్ అంటే ఏంటంటారు? జనరల్లీ ఏం చేస్తారంటే స్టూడెంట్స్ ఒక అప్లికేషన్ తీసుకెళ్ళి 4-5 కన్సల్టెన్సీస్ దగ్గర ఇచ్చి ఎక్కడ ఆఫర్ వస్తుంది, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని చూస్తుంటారు. బట్ దట్ ఈస్ అ హ్యూజ్ మిస్టేక్, బికాస్ ఇఫ్ యు ఆర్ లిజనింగ్ టు యువర్ కౌన్సిలర్, అంటే ఏ స్టూడెంట్ అయినా చేయాల్సింది ఏంటంటే గివ్ యువర్ డాక్యుమెంట్స్, లిజన్ టు యువర్ కౌన్సిలర్. వెన్ యూఆర్ లిజనింగ్ టు యువర్ కౌన్సిలర్, యూ విల్ ల్యాండ్ అప్ వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు గో. అంటే మీరు యూకే వెళ్ళాలి ఇన్ దిస్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ అనుకుంటే యూ విల్ డెఫినెట్లీ రీచ్ దట్. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ లిజనింగ్ టు 2-3 different people, you will mess up అండి. Okay. Students should not do that. And anywhere we do not ask anything student to do. Student have to just do the interview. That also will help him. అంటే మేము ఖచ్చితంగా ఇంటర్వ్యూలో ఏం క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఆన్సర్స్ ప్రిపేర్ చేయడంలో హెల్ప్ చేయడము, మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకోవడము. 100% ఈ స్టూడెంట్ ప్రిపేర్డ్ ఉన్నాడు, ఇంటర్వ్యూ ఇస్తే పాస్ అవుతాడు అంటేనే we'll let him go to do interview. Everything else, doing the application forms and all, visa application, everything we only. We have a team in company, so they'll do the process.
ఓకే, అంటే నార్మల్గా వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ స్టూడెంట్ రావడం అండ్ వాళ్ళకి నచ్చిన కోర్సెస్ కానీ వాళ్ళ Proper క్రైటీరియాకి తగ్గట్టు చూసుకోవడం. సెట్ చేయడం, దెన్ దాని తర్వాత వీసా ప్రాసెస్ అనేది కూడా మీరే చేసేయడం. చేయడం. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఫ్రీ అన్నట్టు అయిపోతుంది. Yes. They just have to listen to us. Even financial services kuda student is not so good in finances, and they want to go to a student loan. We have banks directly with us, all the NBFCs, otherwise all the government banks. So student ki education loan కావాలన్నా we'll directly make them talk to అంటే డైరెక్ట్ లోన్ పర్సన్స్ మా ఆఫీస్ లోనే ఉంటారు. వాళ్ళ ప్రొఫైల్ ఏంటి, వాళ్ళ సిబిల్ ఏంటి, వాళ్ళ డాక్యుమెంట్స్ ఏంటి, కొలాట్రల్ నాన్ కొలాట్రల్ ఎవ్రీథింగ్ ఆ పర్సన్ మాట్లాడి లోన్ ప్రాసెస్ చేస్తారు. ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్ 4-5 days లో they'll get their sanction letters also. Okay. Loan sanction letters.